We'll move ahead with the second session of this training program. We have with us Professor Mujeeb-Ul-Rehman Fazili Saab, who has worked as in charge head of the Mountain Livestock Research Institute, Manasbal. Also headed the veterinary clinical complex, Shuhama. Perhaps he has remained the teacher of all of us who are here, myself, Dr. Goral, Dr. Shaista, and all others. So it is really. So we thank you for accepting our invitation, and the topic is very, very interesting. That is because Sir has the passion for working towards the ethics and welfare of the animals. I have witnessed to that in Manasbal, also in the clinics. And also, when the floods, the deluge of 2014 struck the Kashmir Valley, I have witnessed to that when Sir also wrote an article on that, and myself, I also wrote an article to the Greater Kashmir on that. And since then, and also Sir has also perhaps done that animal welfare diploma through IGNO, and also is a member of the inspection committee or the animal ethics committee of so many institutions in Jammu and Kashmir. So that was the reason that we requested Sir to talk about this livestock farming with care, and I'm sure that you will have a wonderful session with Professor Fazli Sir. With all respect, I request you to please go ahead with the talk. But with all respect to your request that it should be around 30-40 minutes. बेटे आप में से कितने वेटनेरियंस हैं जरा हाथ उठाइए कम ही है अच्छा आप में से कितने हैं जिनके घर में अब या पहले गाय थी या शीप था या गोट है कोई अच्छा anyways I'm a veterinarian, so my presentation will be related to that aspect. I'll try. I was thinking that there will be most of the veterinarians, field veterinarians, most of them may be there. Anyway, but this is for entrepreneurship, so you are not working nowadays. Most of you are perhaps not working anywhere, are new graduates or like that. Anyway, I'll try to share my experiences like that. I am thankful to the organizers of this program that they have identified me for sharing my views on this topic. In fact, Dr. AJAZ is apprehensive the same way as I am apprehensive. He knows generally repeatedly told me it's 45 minutes or 30 minutes. So he knows this is a man who can expand it to hours of interaction. So I'll also try to speak as little as possible so that I can finish within the time frame given. Now this topic, livestock farming with care. Actually, livestock farming has always been there traditionally. And then with care means it should have been done. If it was not done with care then also. Why this topic is becoming important now? In fact, most of the things which I will be discussing with you really जैसे कहते हैं ना वो जो soil province par us badal poit paramra. Most of the things are the basics, are same things. If we follow the basics, then we'll generally take care also. But there are some new things also. So anyways, let's start. Now livestock for human food. This is our actually main livestock is related for mostly for human food. Global demand of animal source fruits and products is expected to double by the year 2050. That means there is much demand of this livestock food and their products.
Now, why should it double? Because of the growth of world human population. 1.5 million people are added weekly to the population. Now, increasing income, the income, if you see the income of your ancestors, and now there is generally increasing income in the households. Naturally, once there is increasing income, there is more people will wish to have non-veg more frequently. Otherwise, people used to have non-veg on Eid or on festivals, etc. Now, every week or every day, our kids should have non-veg. So, because of income is increasing year after year, then urbanization. And then the last one, which I knew only 2 days earlier when Dr. told me to speak on this topic, I was not expecting it. Since our BJP took over at the central level and NUZHAT is on the top of the agenda. So I never thought whether it will be true. See, in India, the non-veg were 56.7% in 1993. It has increased to 71% in 13-14, and 19 to 20 it is 77%. That means non-veg people within India are also increasing. The livestock production till date, whatever schemes or whatever practices we follow, even till now, at low level of production. This is leaving aside the increased demand that we'll have to face in days to come. But now also this scenario is very dismal, very poor. Conditions are very poor. Why? Because severe pressure on natural resources and environment. Already we have destroyed environment severely. So, see, this year alone, forests have been loss of 47 lakh hectares. There is forest loss. There is toxic chemicals have been released. See how many lakh tons. Land lost to soil erosion, how many lakh hectares. So this environment degradation has reached to the peak. And there is definite contribution of the livestock industry on the environmental hazard. And these are the figures which I have days for the, now these are the natural resources which are replenishing, which are getting rather exhausted. See, our oil, petrol, etc. will be nowhere available after 40 years. Same way, so animal contribution is 15% of greenhouse gas effect is from animals. 70% of the available agricultural land is utilized by animals. Then 8% of the water withdrawals. That means this is very scary situation of the environment. So even if we continue livestock farming the same way as we are doing and for the same number of people as it is now, still that's not possible for sustenance of the human life. And then there have come new problems like zoonosis, new, as we saw a few years ago, corona, those diseases which are transmitted from animals to human beings. They are again a new threat. And figures are there. I think I should not go to figures, then it will take time. Now, this is the situation, under such situation, when even our traditional system of practices is also facing problems. Now, how to think of sustainability, how to think of the people who will live after 30 years, after 20 years. So, now the word care means how we'll make this livestock industry sustainable, keeping all the new derivatives under consideration. And those new derivatives are One Health, then customized care or animal welfare, no nuisance. Nuisance means again environment, there will be less pressure on the environmental resources, and then credible performance. And these are the four prominent principles or prominent derivatives that are the actual crux of the word care now. The care now means you have to take all these derivatives into consideration while going for livestock farming. Now, first one derivative is One Health. Now, it recognizes that human, animal, and environment health are interconnected and interdependent.
Till now, we were not giving that much importance to interconnection. Of course, veterinarians or animal people working with animals used to treat animals as per their preferences, and humans remain separate, agriculturists remain separate. But now there is importance has been recognized that they are all interconnected. So we cannot, for example, tuberculosis, you must be knowing, is an old zoonotic disease, isn't it? It occurs in animals, it just gets transmitted to human beings. Even if you will manage it in human beings, and you will not manage it in animals, so it will be there, it will go on. If you will manage it in animals, it will not come to humans. So interconnection has to be there. So that's called as One Health. And the three most important topics that are dealt under One Health are zoonosis, food safety, and antibiotic resistance. Now, what is zoonosis? Zoonosis are, as I earlier told you, and you must be already aware also, there are around 200 diseases which are transmitted from animals to humans. So those are all coming under direct zoonosis. So they have to be eradicated. That means those diseases, we have to prevent them. They have to be eradicated. Then vets are uniquely positioned to recognize and address zoonosis. It is the only vets who have to recognize them, because it is their job to find out those diseases which can be transmitted to human beings and try to curb them right in the animal itself, so that it will not pass on to the human beings. Then this zoonosis is again a big topic which perhaps you might people might have dealt or will be dealing during this session. So I'll just be mentioning these things. Then this should include disease surveillance and control, then food safety and security, environmental health, research and innovation, disaster management. These are all subheadings under the zoonosis. Then second one is food safety. Second important derivative is food safety. Now, as Shah Sahab already gave you very good examples of food safety is important and what are the legislative effects, what are the effects, etc. So, for that, national surveillance and diagnosis program has to be upgraded regarding animal disease in animals, so that the diseases will not be transmitted to the foods of animal origin to the human beings. And then controlling, and you have to control right from this concept is nowadays coming, that's called as farm to fork, that Shah Sahab also told. Right in the farm you have to take precautionary measures, and then processing, then transportation, packaging, etc., till it comes to the fork on your table. So all these aspects have to be, that's called as farm to the fork concept. Third important topic coming under One Health is antibiotic resistance. So the veterinarians or you as entrepreneurs, you have to work with animal owners and producers, so that the antibiotic resistance that it will be slow, or it can be reversed, or it has to be stopped. Then how it can be done? Prevent diseases. Vaccination has to be done. Nutrition has to be given good to the animals. Biosecurity measures have to be taken. Then you have to clean your hands and equipment when you are handling animals or those appliances which are used for animals. Then maintain accurate record. This is the most important for Shah Sahab also told. Actually, maintenance of record is of primary importance. But whichever entrepreneurship, whichever farm you see, whichever place, veterinary hospital you see, very less attention is given towards the maintenance of record. It's very important that record should be maintained accurately, because that will give you afterwards, that will give you actually after 5 years, 10 years, that will give you the trend, which are the diseases prevalent here, which are not prevalent here, and what season they are coming, what when in which type of animals it is coming, whether in adults or young ones, so that you can take preventive measures. Okay. Then select and use antibiotics and antifungals appropriately. It's again for veterinarians and paraveterinarians, they should use antibiotics, not that give bombardment of antibiotics. So they have to select them accurately. Then stay current. Again, it's for the veterinarians to stay current, means they have to study
science is a dynamic process. Today I may be saying this antibiotic is very good for this disease. Tomorrow I, as per literature or as per investigations, I'll say it is not that best. So the veterinarians or those people who are dealing with animals, they have to stay current. They have to be in touch with the literature. Prevent environmental contaminations from your farms, as Sir was telling, as they were telling you that you should, in case of livestock, if the animal dies, then carcass, how it has to be disposed of. That's contamination. Or what about products are coming, dung is coming, urine is coming, infection is coming from the farm, how it has to be handled. So that's very much important. Then commit to antibiotic antifungal stewardship. For people working with animals or on animals have also to be stewardship, as to be stewards. That means they have to educate people about these gross problems that can occur because of the antibiotic and fungal use. Not only restrict to yourself, but you have to persuade people. Those uneducated people are, nowadays even farmers are doing themselves giving antibiotics and etc. But it's the role of the veterinarian and animal scientists or animal people working with animals that they will say them, no, you cannot do it. And veterinary degree is now 5.5 years degree. It's not just that farmer will learn 4 or 5 things and then start doing treatment himself. He can be creating havoc with his farm as well as with the public. Then these are only the 3 topics which are generally talked about in One Health. But there are things beyond those zoonosis and those diseases which are transmitted from animals to humans. They are beyond those are non-communicable diseases. You know, human beings, 70% of human beings die of non-communicable diseases, not because of zoonosis. So, and there also there is role of One Health. So, for example, these animals, there are many non-contagious diseases also which are present in animals as well as in human beings. For example, lead is sprinkled here around. The animals will consume that forage, isn't it? That lead will go into the animal and then it will go to the meat or the milk, etc. But this animal can become a very good model for human studies, because an animal, for example, a cow lives around 10 years. Whereas human being lives for 60 years. So the pathology develops fast in cows. So if you can identify the pathological changes in animals, that will help you to act, this will act you as a model and you can prevent that toxicity. So, or cancers, nowadays cancers, there are many links between the environment and the cancers, isn't it? So they are human beings and animals share the same environment. Our cattle kept outside or sheep kept outside throughout the day is more exposed to the environmental hazard than human beings living in a room. So if that cancer develops in that sheep or in that cattle, that should allow human beings that, okay, this animal can be saved, but you have to take precautionary measures so that it will not reach to the level, to that level in human beings. So they will become, this is also One Health. Okay. So shared environment is there. So animals are good models to human health, and needed is surveillance of, there is continuous need for surveillance in animals of these non-contagious diseases also. Then reforms based on the whatever findings you find on the surveillance, you have to take reforms so that the menace or the problem stops within those animals only. Then second, that was the first derivative, One Health. Then second important derivative now we are facing, or now we have to take care of, for taking care of the livestock with care, that is customized care or animal welfare. Although perhaps most of us are Muslims, although it's 1500 years or 1400 years before we had been taught animal welfare, but we usually ignore those things unless those people in West, they will give something. Now they are taking out the animal welfare, which in our religious books, it was there only. So animal welfare is becoming very important for consumers. So there are consumers who will not take milk, who will not take egg, who will not take meat, unless it is satisfied that the animals reared from which this product has been produced, they were treated well.
So that's the animal welfare issue. Respecting the specific, we'll have to respect the specific biological traits or requirements of individual animals. And there are 5 freedoms. This animal welfare, overall, there are 5 freedoms which have to be taken care of. For freedom from hunger and thirst. If you are maintaining animal, it should not be hungry, it should not be thirst. Hungry does not only mean you feel unbalanced food. That means balanced feeding has to be done. And then thirst. Water has to be provided, quality water has to be provided, and as per requirement it has to be provided. So, freedom from discomfort. You are feeding the cow or your sheep very good, but you are keeping it at a dirty place. It's uncomfortable for the animal as it is uncomfortable for us. The animal will not be able to sit and sleep because there is already dung there is urine there. So that causes discomfort to the animal, and it will cause, definitely, it will have effect on the production. Because you want actually production. So this has to be taken into care of. Freedom from pain, injury and disease. And this is the freedom on which I have spent whole of my professional life. My topic of interest is always this freedom from pain, injury and disease to the animals. Then freedom to pain means pain can be because of infection, because of trauma, because of injury, and other diseases also are, whatever there is pain, it has to be minimized. Then freedom to express normal behavior. This is also an important thing. As Shasa was telling that you confine animals at one place and then perhaps better quality food will be produced. That's not nowadays relative. Nowadays animal welfare says that the animal should be able to express. For example, in case of cattle, the animals should graze somewhere. Now in West, what they did, they brought every animal into the big farms inside and kept there, provided every nutrition there. That's nowadays called as factory farming. That's a very important issue of the animal welfare. Now people are against that, vehemently against that. So the animals, their natural behavior has to be taken care of. Sheep are grazers. So if we keep sheep in one farm inside and feed them everything, that's against the animal welfare. So natural behavior has to be taken care of. Then freedom from fear and distress. Again, simply saying, if we remember the commandment that if you are slaughtering an animal, don't slaughter in front of those animals around. See, that is fear and distress. If you, same thing happens to them as it happens to us. Suppose we are in line, somebody is doing torture to some person and then next number is mine. So, and I'm seeing how they are torturing a person. How much distressful it will be. Same thing happens to animals also. So you have to take care of those things. Third one is no nuisance, that's which I already told you, related to the environment. Environment and social perspectives have to be taken care of. Livestock produces, when you are managing livestock, dust, noise, malodor, pathogens. Although dust, this noise and malodor, they are not directly related to diseases, but they are socially not acceptable. If there is somebody living here and you have farm here, and those animals are crying, maybe normally also crying, how much disturbing it will be to you. So these are those are social aspects. They have to be taken care of. Then exhausted and polluted natural resources, as we mentioned earlier, already their natural resources have exhausted. And there is already now limited biodiversity. There is one FAO report that 1/3 of the livestock breeds are already in risk zone. So land degradation, floods, disasters, etc. This is the part which we have dealt earlier also, that environment has to be taken care of. Then fourth and the last derivative is credible performance. What is that credible performance? That means when we take care of these things, it is finally the income that is generated to the farmer or to the transporter or to the food processing, to the consumer, up to the consumer. That means if you are suppose planning to have a sheep farm or a cattle farm or a poultry farm, basically the idea is I'll generate money, I'll
be having employment, or I'll generate employment for others. That means when your produce will fetch market and it will fetch money. So that has also, that's an important derivative. Only when it will be economically viable, then only livestock farming has to be done. For all the sectors, it's not only for the producers. अब जो चेन में आते हैं एंड तक, उन सबको अपना अपना प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, बेसिक तो वही है. So that has to be kept in mind while planning any entrepreneurship. Now these are the four major derivatives which I earlier also mentioned. They mean nowadays what is called as care. But these measures, these things you have to take in integrated way, not one way. For example, I told you animal welfare is very close to my heart. Take only animal welfare into consideration. That will not help. That may be counterproductive also. Suppose, as I have mentioned here, I told you just now that grazing has to be done for cattle, isn't it? Now, you are an entrepreneur, planning entrepreneur, you are having one canal of land, you want to establish a farm with 10 or 12 or 15 cows. Now, if I tell you, no, you should have grazing land also, that should be 10 canals, 15 canals. So you'll stop, you'll say, no, sir, then I will not go for this. It will not be possible for me, isn't it? So it appears it is counterproductive, isn't it? But what happens, as I told you, there are society, there are people, there are many animal welfare issues which increase production. As, for example, if you will not have diseases, if you will not have pain in the animals, so those animals will yield better, they will continue yielding, so you will get profits. But there are some derivatives which are counterproductive that way. For example, grazing area, land should be enough. But there also you have to think in those terms. Nowadays, trend is, as I told you earlier, the consumer dictates. The consumer is emotional. He doesn't fall in logic at times. He is emotional. He says, no, I should get milk, organic milk. I should get meat where animals, you should be satisfied that the animals were maintained at highest standard of animal welfare. That means, although you have to invest more for grazing land, but you can sell your product at double the cost than those who don't have grazing land. You can label it, see, our animals are grazed. So that is the same way as organic food is being sold at higher cost than the other food. So that way you will have to collaborate, you have to integrate those four derivatives have to be taken care of simultaneously, or at least they have to be interconnected. Then in the West, they have different systems. They have large farms, whereas we have small units, 1 cow, 2 cow, now 10 cow, 15 cow units. So the approach that will be applied in the West or in those farms cannot be applied here. We have to design the approach or modifications in our livestock system as per our geography, as per our conditions. For example, if there is FMD, you know, foot and mouth disease is very prevalent here, isn't it? If FMD occurs in the West country in any cattle farm or any farm, they will cull the animals, they will kill the animals. Right away, they will kill the animals. They have in case of bird flu, they have killed lakhs of birds. We cannot do that because our geography, our conditions are different. We cannot kill animals for prevention of FMD. So we have to take measures as per our requirement. So global solutions cannot be there. Now, as I was telling you, up to this, it is the same which we were following earlier also, only you have to be reminded. Now there are technological upgradations. We have to accept the new technologies also. They will be helpful to us. They will be helpful in those, all the four derivatives if we use technologies. We should not be that, in extension they call as laggards. We should not say, action system ki, we should only, you should, even Babel Court, we have to change with time. So technological upgradation, new innovations, then precision farming is involved. Precision farming means every individual animal's requirements have to be built. हम जब farm रखते हैं, generally we those farm managers they don't think of individual animals. मतलब sheep किसके पास 100 है, तो वो देखते हैं सबको deliver भी करना है करो जी, सबको दे दो जी vaccine.
لیکن ایچ اینیمل از ڈفرنٹ. جیسے ہم ہیومن بینگس ڈفرنٹ ہیں, ہر ایک اینیمل بھی الگ الگ ہے, ان کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. کسی کا باڈی ویٹ 100 کلو ہوگا, کسی کا 50 ہی ہوگا. اب جو 100 والا ہے اس کے حساب سے نیوٹریشن چاہیے. 50 ہوگا اس کو, کوئی گائے 20 کلو دیتی ہے, کوئی 10 ہی دیتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. اس کی دیٹ پریسیشن لائیوسٹاک فارمنگ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ. Now, then IT tools have to be used that you must be knowing better than me. These are all helpful for modern livestock farming, and they will be helpful in achieving our targets related to production and related to all these derivatives. Then they have to be implemented. Then implement, as I was telling you, you have to improve the system which we have already in light of these 4 derivatives. Again, I have already mentioned that this is this is the line perhaps which I have already mentioned, that if there appears some decrease, you can increase it. Then the human society is changing. You have to think of those. See, urban customers are unaware of the farming conditions. They dictate on emotions, as I was telling you. They do not know what is happening to the animals, but they are emotional. نہیں جی میرا جو پروڈکٹ میں کھاؤں گا تبھی جب کوئی اینیمل اس کو کیئر ہوگا, وہ سرٹیفائڈ ہوگا وغیرہ ہوگا. تو نمبر آف فارمرس از ریڈیوسنگ. اب تک جو ہمارے فارمرس تھے, ایوری ولیجر واز اے فارمر. اب تو ہم وہ ختم کر رہے ہیں. اب ہم جوانوں کو دے رہے ہیں جو انٹرپرنرشپ. ابھی تک تو وہ گھر میں گائے تھی, وہ تھی ایڈیشنل. ہمارے پاس آلریڈی ایگریکلچر تھا, باقی چیزیں تھیں, تو یہ ایڈیشنل تھا. لیکن اب ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو سسٹین یور سیلف, یور فیملی اینڈ فیملی آف ادرس آن انٹرپرنرشپ پلان. سو جبکہ وہ فارمرس کم ہو رہے ہیں. جو گاؤں میں آج سے 50 سال پہلے ہر ایک گھر میں گائے تھی, آج نہیں ہے. آج تو کچھ لوگوں کے پاس ہے. اب تو نیچرلی ہیومن سوسائٹی از چینجنگ. ان ڈیولپنگ کنٹریز لٹریٹ یوتھ آر کمنگ, اینڈ آئی ایم افریڈ. جو آج کل پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ از گیونگ تھرسٹ آن دی لائف اسٹاک انڈسٹری. اب ان کو بہت وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں, پہلے نہیں دیتے تھے, فار اسٹیبلشنگ یہی انٹرپرنرشپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا اپریہنشن ہے ان کے لیے سسٹیننس نہیں ہے. جو وہ دیتے ہیں اس وقت دیتے ہیں, آپ کو گریب کریں گے نہیں جی, ہم ملک مشین بھی دیں گے, ہم آپ کو اتنا سبسڈی دے رہے ہیں, وہ یہ دے رہے ہیں. ٹو once you start it, after 1 year 2 years there is nobody to support you. تو اس کا خیال رکھو. جیسے سر نے بتایا, first analyze market, then only start. Once you وہ first and primary, because otherwise ہمارا فارم مانسبل فارم ہے, وہاں بھی جب ہم ایکسٹرا دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, we have no market. کُنی سرکاری فارم پہ سائنٹسٹن ہند فارم, اب آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرسٹ analyze market, find out where is market throughout the year, and then only plunge into it. Now, how we'll take care of these animals? I have enlisted whatever came to my mind. These are 1, 2, 3, 4. Look, they are not as per preference. Again, I was telling most of you will be veterinarians, so I had in those lines, but still I'll go through. Now, an entrepreneur, for example, you want to become an entrepreneur and you want to establish a dairy farm. Then you come, Dr. Sahab, theek hai, bahut karum, there's me asal go. There's asal livestock. There is no source. And so these people who are stakeholders, they have to take care of availability. جب آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, then they should give you the good quality those animals. Anyway, جو آج کل ریسرچ چل رہی ہے, that has also to be there. For example, clone development, double muscle meat, genetically modified animals. This is research aspect is going on for sustainability. So, and we have to breed these social animals. فار ایگزامپل ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو آپ کا فارم ہے, جو بھی ڈیری فارم ہے, جو فارم آپ اسٹیبلش کریں گے, ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن اینیمل کی بہت امپارٹنٹ ہے. اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرنا ہے اور ہمیں آئیڈینٹیفائی بھی ہونا ہے. ہوتے ہیں اسے اکھ زز گاسا پتہ ہو گئے ہور ہو گئے واگز ہو گئے کیا تھے. لیکن جب آپ کے پاس 100 اینیملس ہوں گے, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. کس کی پرابلم کیا ہے, کس کو کیا دینا ہے, ریکارڈ ہیز ٹو مینٹین. فار دیٹ دیر از آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں, ٹیٹوئنگ, ٹیگنگ, وہ جو ٹیگ ڈالتے ہیں وغیرہ. They are highly painful conditions if we will not use anesthesia extra. تو اب اس کے لیے یا تو آپ نے anesthesia دینا ہے, do it under, or the scientists have to develop social animals which don't require these things.
آج کل آتے ہیں چپس, آج کل اینیملس پہ فارن میں چپس لگاتے ہیں, دے میں بھی لیس پینفل, لیکن ہمیں وہ سورسز نہیں ہیں. تو دین سوشل اینیملز ہیو ٹو بی ڈیولپڈ. یا کوئی أچھ ہینگ دِوان کٔڑِتھ, اس کو ڈس باڈنگ کہتے ہیں, تِکیٛازِ پتہٕ کَرِ یہِ پرابلم پانس تہِ تہٕ باقین اینیملزن تہِ. تو آپ ڈیولپ کرو وہی اینیملز جس کو ہینگ آئے گا ہی نہیں, سنگ آئے گا ہی نہیں. تو دیز آر فار سائنٹسٹ, دیٹ مینس ریسرچ ہیز آلسو ٹو گو سائڈ بائی سائڈ. Then breeding, balanced feeding, as we have already mentioned, and you know it, and individual as per individual requirements. جن کے پاس گائے ہوگی آج کل بوم ہے, وہ لوگ کیلشیم دیتے رہتے ہیں. کیلشیم کے بجائے منرل مکسچر پاؤڈر آتی ہے, اس میں 20-25 منرلز ہوتے ہیں, وہ نہیں دیتے ہیں. کیلشیم میں آتے ہیں 2-3 منرل, اور وہ اتنا 1000 روپے میں ایک کین لاتے ہیں, دیتے ہیں 1 مہینے. اس کے بدلے وہ 300 روپے میں, وہ اس میں 20-22 انگریڈینٹس ہیں. What is it? I was thinking again for veterinarians, that's why I had given it. Then water. ہم usually feeding پہ دھیان سٹرس دیتے ہیں, لیکن واٹر پہ نہیں دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک گائے جو 5 کلو دودھ دیتی ہے, اس کو کتنا پانی پینا ہے, اور 5 لیٹرس آف ملک, 20 liters. approximately 5 liters, 4.5 to 5 liters per liter of milk. اب آپ کی گائے 10 کلو دیتی ہے, 20 کلو دیتی ہے, اس کو 20 کلو کا کتنا چاہیے پانی, 100 لیٹر. اب ہمارے فارمرز کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, اکہ لٹہِ ترٛووُکھ گاو ہوس یا بالٹینس منٛز تریش دِژَس, ییٖژ چین تیٖژ چین وۄتھ تہٕ گوٚو. یو آر اگین, اگر آپ اس کو اچھے, ہمارا سائنٹفک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ واٹ ایور واٹر اویلیبل ٹو کاؤ راؤنڈ دی کلاک, جتنی اس کی مرضی اتنی وہ پیے گی. اب اگر اس نے 100 لیٹر پیا تو شی کین ییلڈ یو بیٹر دین اگر اس نے 10 لیٹر پیا. اب اس میں کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے, اکنامک آ گئی نا یہاں پہ, اکنامکس بھی آ گئی, اینیمل ریکوائرمنٹ بھی آ گئی, اینیمل ویلفیئر بھی آ گیا. سو یو ہیو ٹو کنیکٹ دیز تھنگس ٹوگیدر. کچھ چیزیں ہیں جو بہت اکنامکلی آپ کو بہت کم انویسٹمنٹ کرنا ہے, اینڈ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس, بٹ پیپل ڈو ناٹ گیو اسٹرس ٹو دوز تھنگس. اچھا, اگین گریزنگ اینڈ پیڈک. ہاں میں نے دیکھا خاص کر سری میں, اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے پاس گائے ہیں جو پرانی گور وور یا نئے اسٹیبلش کر رہے ہیں. وہ ان کو اندر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بس اس کمرے میں 24 گھنٹے رکھو. میں نے دیکھا ہے ان کو آئی سائٹ بھی ختم ہو گئی, ان کو جب لائٹ ہی نہیں پڑ رہی, وہ اندھیرے میں رکھتے ہیں ان کو. تو اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ پیڈک. پیڈک مطلب ہو گیا اگر یہ بلڈنگ ہے اس کے باہر 1 کنال 2 کنال زمین ہونا چاہیے, جن کو آپ نے ان کو باہر رکھنا ہے, ان کو لوز رکھنا ہے. دیٹ از ہائیلی ریکوائرڈ فار دا اینیمل. تو وہ موو ہو جائے. ادروائز جو آپ اینیملس اندر رکھتے ہیں نا, اور وہ کاسٹلی اینیملس 1 لاکھ روپے, 6 مہینے کے بعد ان کو آرتھرائٹس ہوتی ہے. تم نام زیٹھ ہے یہ پتہ تم ہیکان بیلنس ہی کرت. ان کا وزن 4 کوئنٹل 5 کوئنٹل ہوتا ہے. جب وہ ویٹ ڈالتے ہیں نا اس پہ, جب نام زیٹھ ہو تم ویٹ بیئرنگ گژھان آن ہیل, جو بھی یہ جوائنٹس ہے وہ سارے کرونک پین میں آ جاتے ہیں. تو دے ڈونٹ ییلڈ یو. دیوان پارا انجیکشن پین کلر, پان تھی دیوان اونر پین کلر, اس تھی دیوان پین کلر, اس کی طرف دھیان یہ ہے. تو پیڈک از ویری مچ امپورٹنٹ. دیز آر دی تھنگس وچ آر بیسک. اوکے, فلی سسٹینیبل شیڈس. اب جب شیڈ بناتے ہیں, میں نے کتنے یہاں گاندربل جب یہاں تھا تو گاندربل نے ایک انٹرپرینر نے نیا شیڈ بنایا, وہ بنایا پورا سیمنٹ کا, اور 6-5 فٹ اس کا یہ رکھا. کیا گاو 4 فٹ ہائٹ, اس کا ضرورت ہے تھوڑ بناؤں, اور اوپر سے کچھ نہیں. وہ آج کل وہ ٹپک رہا تھا اوپر سے, وہ سب کی سب گائیں 1 مہینے میں مر گئی جو پنجاب سے لائی تھی, کہیں سے لائی تھی. جب تک آپ کا پلاننگ نہیں ہوگا شیڈ کیسے بنانا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ نیسری ٹو میک اٹ کاسٹلی. جو پرانے مٹی کے تھے وہ بیسٹ ہیں, جو لکڑی کے ہیں وہ بیسٹ ہیں, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ ڈاکٹر کو ایک تو آپ نے ڈاکٹر سے لینا ہے, یہ نہیں کسی کو لڑکہ کران آلریڈی تم سے 5 ریکن تم سے فارم بنومت تو ترا تھے پہ. اور ایوری لینڈ از ناٹ سوٹیبل فار فارمنگ. آپ کہیں بھی ڈالو گے شیپ فارم, کہیں بھی ڈالو گے, وہ نہیں ہے. ٹوپوگرافی آف ایریا اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر شیڈ کا اٹ میں بھی چیپ دین, آج کل لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں شیڈ پہ, لاکھوں کی اس پہ لگانے کی ضرورت ہے نہیں. یو سیو دیٹ منی فار پرچیزنگ اینیملز اور فار ادر ایسیسریز. تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. جب بھی آپ اسٹارٹ کرو گے چاہے شیپ فارم پولٹری فارم, یہ پلیز کنسلٹ. اب اس میں بھی ہے ڈاکٹر دہو مز 8 سب بیروزیا بوز سو درد چھنے کہ یو آئیڈینٹیفائی کہ کس کو پتہ ہے اور کس کو درد ہے. ادروائز دپک نا بچے ڈاکٹر بچ ڈاکٹر سے کچھ بوڑ ڈاکٹر تم ون اس پہ بنا
لیکن you find out people who love their profession, so then only started. بہت مطلب کاغذی ڈاکٹر بہت ہیں, ڈگری والے بہت ہیں, لیکن کام کے کچھ کام ہیں. یہاں پہ ایک میں بتاؤں گا, وہ بزنس میں ایکچولی پتا ہوگا آپ کو, there is one Pareto's law. وہ کیا ہے 80-20. اگر کوئی بھی یہ جو حال انگریزوں میں, سائنسن کہتے ہیں انگریزوں کا حال, جو بڑے ایڈوکیٹڈ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن میں 10 پروڈکٹس بناتے ہیں یا ایک آرگنائزیشن میں 10 لوگ کام کرتے ہیں, تو جو 20% 2 لوگ ہوں گے جو 80% پروڈکٹ آؤٹ پٹ دیں گے, اور 80% جو ہے وہ 20% ہی دیں گے. تو صبح حال انگریزوں میں یمن ڈیڈیکیشن سون حال کیا ہے, یہ ہر ایک پروفیشن کا ہے. میں اپنے پروفیشن کی کمی کر رہا ہوں, آئی ایم فیلنگ ایشیمڈ, کیونکہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ دے ریپرزینٹ می, جو مجھ میں اصلی خامیاں تھی جو ان میں آ جائیں گی, یعنی میں تو شاید پڑھنا ہوں اگر کوئی بھی غلط کرے گا. اینی پروموشن آف آرگینک فارمنگ ہمیں اسپیشل سیٹنگ. اب جو فارم ہے اب کوئی ٹاؤن میں رہتا ہے, کوئی سٹی میں رہتا ہے, it's not advisable to start a farm in that location. ہیومن ریزیڈنس کے سے باہر رکھو, اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں کہ میں شہرسی مز زمین کا نام بنا ہوئی تھی مارکیٹ, نہیں. یہ دس ہیز ٹو بی ٹیکن ان کیئر کہ جہاں آپ رورل ایریا میں لگاؤ گے, باہر لگاؤ گے, it will be helpful to you. Even if transportation charges will increase, but there are many advantages of establishing these farms away from human habitation. اور وہاں بھی جنریٹ امپلائمنٹ ہوگی, جہاں جو وہ علاقہ بھی آپ کا یہ بھی کہ آپ اپنے ساتھ اور 10 لوگوں کو بھی وہاں امپلائمنٹ ہوگی. وہاں آپ کے را میٹیریل چیپ مل جائیں گے, جو فوڈر ہے وغیرہ ہے وہ چیپ مل جائیں گے. سو اس لیے اسپیشل سیٹنگ آپ کا فارمس اسٹیبلش کرو جہاں وہ زیادہ ایڈوانٹیجز ہے. گلوبل وارمنگ, آج کل تو اب گلوبل وارمنگ کا آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک نیا, وہ بھی انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے نا یہ, تو اس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ جو ریسیلینٹ جو اینیملس کو گلوبل وارمنگ سے کم افیکٹ. فار ایگزامپل ہماری جو لائف اسٹاک ہے گوٹ, اس میں ریزسٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس, اس لیے دیٹ وے گوٹ فارمنگ شوڈ بی پریفریبل دین ادر فارمنگ. اسی طرح سے آپ دیکھو گلوبل وارمنگ میں جو رہیں گے ریزسٹنٹ ہیں ٹو گلوبل وارمنگ, یا ڈیزیزز جو ہیں پریویلنٹ اب گلوبل وارمنگ سے جو ڈیزیز ہمیں یہاں آ گئی ان کا جو اینیملس میں ریزسٹنس ہے وہی پروپیگیٹ کیجیے. دین پروسیسنگ, ویلیو ایڈیشن اینڈ مارکیٹ میکینزم, دیٹ ایز وی آلریڈی مینشن کہ اس کی طرف بہت وہ چیلنج ہے, اس کی طرف دھیان دینا ہے. دا کیئرنگ فار دی کیئر. تھرڈ, اب تیسرا کیا ہے, ڈیزیز سرولنس اینڈ امیڈیٹ ایڈوکیٹ ریسپانس. دیر ہیز ٹو بی ویل اسٹیبلشڈ نیٹ ورک آف ڈیزیز سرولنس. یہ اینیملس ہر ایک جگہ کوئی نئی ڈیزیز آ گئی وہ وہاں ہی ڈائگنوز ہونی چاہیے اور چیک ہونی چاہیے. نہ کہ اس پہ آ رہا ہے تسل یہ کو ایسے LSD ہو گیا نا, 2 سال پہلے کتنے اینیملس مر گئے, جبکہ ڈپارٹمنٹ ابھی بھی کہہ رہا ہے ہمارے منیمم مورٹلٹی, ہماری آنکھوں ہمیں پتہ ہے کتنے مر گئے اس سے اویلیبل اینیملس. اب LSD لاسٹ ایئر 2 سال پہلے پنجاب میں آیا, ساؤتھ میں آیا, کہیں آیا. اگر ہمارے جو سسٹم ہے ہمارا اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ پرویکٹیو رہتا تو that could have been prevented. وہ نہیں پریونٹ ہوا تو کیا فائدہ آیا کہ ہم نے سنا 2 سال پہلے انڈیا میں آ گیا. We had to take protective measures right from that day. جب بھی انڈیا میں یا پاکستان میں یا اراؤنڈ جہاں بھی جغرافیکل ایریا جہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے that could be prevented. لیکن ہزاروں سینکڑوں لوگ اینیملس مر گئے, اور ابھی بھی آدھے کو ان کو ہے, ابھی بھی وہ پروپیگیٹس آن, اور اس کی ویکسینیشن وغیرہ اب ابھی بھی نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. تو اس لیے ڈیزیز سرولنس, امیڈیٹ ایڈوکیٹ ریسپانس, ڈیزیز ڈائگنوس اینڈ ریشنل ٹریٹمنٹ. اب ڈیزیز ڈائگنوسٹک is very much important. There are some veterinarians here. I would rather suggest to establish disease diagnostic clinical lab. We don't have any disease diagnostic clinical lab, neither in government organization nor privately. جبکہ ہیومن میں کوئی محلہ نہیں ہے جہاں ڈیزیز ڈائگنوسٹک لیبارٹری نہیں ہے. ہمارے ایک دکھاؤ مجھے جو فنکشنل ہے, ایکسیپٹ دس جو ہمارے کلینکس ہے یا مائکروبایولوجی وغیرہ, لیکن دس کی ناٹ سفائس تھرو آؤٹ ویلی. تو ویری مچ امپورٹنٹ diagnosis. Then mastitis, reproductive problems and brucellosis. These are 3 important diseases in case of this cattle. Again, veterinarians know it. آپ لوگ بھی خیال رکھنا جب آپ فار ایگزامپل گائے پالیں گے, سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں جو اکنامیکلی امپورٹنٹ ہیں اور ویری پریونٹیو, ایک ہے ماسٹائٹس اور ریپروڈکٹیو پرابلمس. ان کا پہلے ویسا ڈاکٹر تلاش کرنا جو آپ
کو بتائے گا کہ ہاؤ کین وی پریونٹ ماسٹائٹس. ہاں دین بمبارڈمنٹ کرنا اینٹی بایوٹک انہوں نے حاصل کی. اینی وے ڈیزیز پریونشن جیسے میں نے کہا پراپر ویکسینیشن کا شیڈول فالو کرنا ہے. ٹی1 میں شیڈول جو بھی سائنٹسٹ لوگ ہیں یہاں لوگ بتا رہے ہیں یہاں بہت کام ہو رہا ہے ان چیزوں پر. تو یو ہیو ٹو بی ان ٹچ ود دیم ڈیزیز پریونشن اور کون کون سے ویکسین کرنا ہے. چاہے اینیمل ہسبینڈری شیپ ہسبینڈری میں اویلیبل ہو نہ ہو ان کی اپنی پرابلمس ہیں وہ کام کرتے ہیں سب اپنے اپنے حساب سے. لیکن یہ گورنمنٹ جاب ہے ہاتھ پریشانی. تو آپ پرائیویٹ میں لاؤ کیونکہ آپ کا پرائیویٹ انٹرپرینر ہے. یو کی ناٹ اگنور دیز تھنگس. آپ کا پرائیویٹ انٹرپرینرشپ ہے چاہے آپ کو پنجاب سے لانا بلکہ یہاں اویلیبل ہے آپ سب چیزیں. اب تو ٹرانسپورٹیشن کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یو ہیو ٹو گیٹ دی ویکسینز in time and get your animals vaccinated. That's right. Then telemedicine. Telemedicine is also very good. جب یہاں کووڈ ہو گیا تو ہم نے یہاں ایک ٹیلی میڈیسن یونیورسٹی میں I was in charge of that ٹیلی میڈیسن اسٹارٹ کیا. میں جتنے مہینے میں تھا اس کے بعد تو we had wonderful ٹیلی میڈیسن ہو گیا کہ ٹیلی فون پہ آپ ڈاکٹر سے موبائل سے آج کل آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں امیجز ویڈیوز پھر وہ وہاں سے آپ کو ایڈوائز کرے گا. تو اس حساب سے ہم نے 5-6 مہینے میں ایک پیپر ہم نے پھر پبلش بھی کیا. وہ دیٹ از دی فرسٹ پیپر ان ٹیلی میڈیسن ویٹرنری ٹیلی میڈیسن ان انڈیا. تو ہم نے یعنی پوری ویلی میں آپ کو پتہ چلے گا کہاں کون سی ڈیزیز ہے تھرو آؤٹ ایئر. یو کین یور ریکارڈ کیپنگ ہے نا یو ول بی ماسٹر ان کہ ہماری کون سی ڈیزیز ہے کون سی نہیں ہے کون کب آتی ہے کس ایریا میں آتی ہے کس میں نہیں ہے کب آ گئی کب. آج کل یہ ٹیکنالوجی ہے نا جیسے میں نے ابھی کہا IT یہ تو ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں جو پہلے نہیں تھی بٹ یو کین یوٹیلائز اٹ. اور ٹیلی میڈیسن بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. مینیجنگ اینڈ ٹریننگ اینٹی بایوٹک اینڈ اینٹی پیراسٹک ڈرگ ریزسٹنس وہ آلریڈی وی ہیو ڈسکس دیٹ. Avoid indiscriminate use of antibiotics, deworming drugs, analgesics. یہ 3 ٹائپس آف ڈرگز جو ویکٹیرین اور پیراویکٹیرین اور آج کل فارمرز بھی خود کرتے ہیں. انڈسکریمنیٹ یوز اینٹی بایوٹک کرتے ہیں پین کلرز کر رہے ہیں اور یہ اینٹی پیراسٹک ڈیورم پانے دیوان میں حضرت میں امس ذہن میں حضرت میں امس دوا میں حضرت میں یہ دوا. سو دیٹس کریٹنگ ہیوک. آج وہ ہمارا ایک انجیکشن ہے آئیورمیکٹن. آج 10-15-20 سال پہلے وہ ایجاد ہوا. اس سے پہلے ٹیکس ایکسٹرا پیراسائٹس جو ٹیکس لائس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یعنی ماکن فش زو وغیرہ اس کے لیے اینیمل کو سران پیوان کرن اور وہ ایزی بات نہیں ہے اور ریپیٹیڈلی کرنا ہے. اس کے بعد ایک انجیکشن آ گیا آئیورمیکٹن اس کا نام ہے. وہ سب کٹ 1 ml فار 50 kg باڈی ویٹ. دیٹ واز مارولس کہ اس نے کتنا ریلیف اونروں کو بھی دیا اور ڈاکٹروں کو بھی دیا. انجیکشن کو دوسری طرف ساری ختم. لیکن آج اس میں کوئی بھی آپ لا پروڈکٹ وہ کام ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ جو پیراسائٹ انہوں نے اس کی ڈیولپ کی ریزسٹنس بہت. اگین وی ہیو گون ٹو آپ لوگوں کو گمکزین لگاتے ہیں وہ مجھے چاہ ہوں پرون دوا تھی کی مجھے یہ جو اس میں ایگریکلچر میں یوز کرتے ہیں وہ کیا BHC تو پہلے تھا نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو خطرناک وہ پیسٹیسائڈ ہاں وہی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اس میں. اب تب کچھ ریلیف مل جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھو. اگر آپ انٹرپرینر ہو کسی ڈاکٹر کو اپنے فارم کا انچارج رکھو اس کو ریسپانسبلٹی رکھو. پے ہم مفت میں نہیں. یہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں نا یہ آتے ہیں آپ کو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن دے آر ناٹ ریسپانسبل فار یور فارم. ان کا پورا علاقہ ہے ان کو اور اتنے اوپر سے کام ہے افسروں کے اتنے مطلب افسروں کے ضروری نہیں ہے کہ ان کے گھر کے کام مطلب مسوسہ رپورٹ مسوسہ رپورٹ وہی کر سا اپلوڈ یہ کر وہ دے ہیو بیکم کلرکس. تو لیکن جو آپ ہو آپ کو خود اپنے فارم کا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں کسی ڈاکٹر کو آپ ریسپانسبل رکھو کہ اس کو روپے 5,000 10,000 20,000 مہینے کو دے دو لیکن ہی ول ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. آپ اس پر چھوڑو اس کو کہو مجھے ییلڈ چاہیے اتنا مجھے میری گائے 20 کلو دودھ دینی چاہیے میری گائے 3 مہینے میں پریگننٹ رہنی چاہیے. یہ کام چون میں کام میں ون بہت اویلیبل کیا چیز ہے ضرورت. تو دین اونلی اٹ ول بی سکسیزفل. ادروائز یہ جو آج کل بوم ہے نا سبسڈی وہ بھی اٹ ول ناٹ سفائز. بہت میرے حساب سے یہ فارم 90% ودن 3-4 years they will collapse. اور بیچارے وہ پریشان ہوئے وہ تب تک گژھن اور ایج تہ پتہ کرنے کی یہ کر. اینی وے
ड्रग्स इसका यूज लेबॉर्ट्री एनिमल्स, अगेन इट्स फॉर साइंटिस्ट जो लेबॉर्ट्री एनिमल पे काम करते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है, उनके एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उनके हेल्थ, क्योंकि वो भी ट्रांसमिट करते हैं डिजीज टू ह्यूमन बींग्स. अब जब लेबॉर्ट्री में हमारे वेटरियंस और जो साइंटिस्ट काम करते हैं जो रैबिट वगैरह पर, क्या वो उनकी तरफ देखते हैं कि इनमें कोई डिजीज तो नहीं? अनज वो आए में से इतने से रैट लाए तो लगा सका हूँ. अब ये नहीं पता कि उस रैट से आपको कितना ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि यू आर हैंडलिंग दोस. So this is diagnosis in laboratory animals. It's also very much important. Then stray animal management, आपको पता ही है, डॉग menace है, अब सिटी में तो ponies menace भी है, तो that has to be managed, क्योंकि उनसे भी कितनी diseases humans being को transmit हो रही हैं और direct attacks भी हो रहे हैं. So that has to be, they are the challenges. Use of supporting tools in IT, which we already discussed. Then contract research, exactly, ये भी scientists के लिए है. Now research has to be as per sustainability of agriculture and livestock. वो research based जो research है, मुझे अफसोस होता है जब मेरे अजीज, मेरे दोस्त वो research करते हैं जो directly animals को, it does not belong to directly to animals. It's painful to me, क्योंकि औरों के लिए बहुत, आप देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी है, वहाँ भी पैरास्टोलॉजी शायद है, वहाँ भी जोलॉजी है, वो भी काम करते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली वी हैव टू डिवाइस रिसर्च विच रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनिमल्स. तो हम करते हैं और उनका काम, वो अपना काम छोड़ के. एनीवे, तो ये देखना है कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो फील्ड में प्रॉब्लम्स है, उस बेस पे रिसर्च करनी है. वेल ट्रेन्ड पैरावेट्स एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ, ये अगेन इट्स वेटरनरी प्रॉब्लम कि हमारे पास पैरावेटेरियंस है ही नहीं. पैरावेटेरियंस 2 years डिप्लोमा होना चाहिए, दे शुड बी रजिस्टर्ड. अब क्या है, ना हमारी यूनिवर्सिटी में कोई पैरावेटेरियन स्कूल है, तो हम जैसे लोग तो थक गए, हर एक जगह कहते हैं कि हमें एक पैरावेटेरियन स्कूल चाहिए. नोबडी लिसन्ड. तो अब जो एनिमल हस्बेंड्री वो उनके स्कूल हैं, वो जो उनके मैक्सिमम उनके अपने अटेंडेंट्स 20 साल 25 साल सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं 1 साल, होनी चाहिए 2 साल. और वो ट्रेनिंग कहाँ देते हैं, यहाँ गांधरबल में है या क्या नौशहरा में है इनका चीफ सेक्रेटरी का, वो ट्रेनिंग विदाउट एनी हॉस्पिटल, विदाउट एनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और 1 साल में 2 साल का वो देते हैं. तो एक्चुअली हमारे पास पैरावेटरी स्टाफ है ही नहीं जो होना चाहिए, जिस लेवल का होना चाहिए. तो देन नॉलेज गैप. अब जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, देखा गया इंडिया में जो भी एनिमल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है. इस तरह से जो भी 30-40 वेटरनरी कॉलेज है, वहाँ एनिमल रिलेटेड रिसर्च हो रहा है, उनकी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं. लेकिन ट्रांसमिशन लेवल आपको पता है फील्ड में कितनी जाती है, 5%, जबकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है 20%. अब ये गैप है जो यहाँ डेवलप हुआ, वो पहुंचना चाहिए फील्ड में, देन ओनली इट्स यूजफुल. तो वो और रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे सर ने कहा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. अब आई हैव फिनिश, बट अब फिर स्मॉल, अब आप कहेंगे कि सर आपने बता दिया ये सारी चीज़ें या गवर्नमेंट को करनी है या इंस्टीट्यूशंस को करनी है, तो हमें इसके साथ साहूकार नहीं है. एट इंडिविजुअल लेवल क्या हम कुछ कर सकते हैं? अब मैं बताऊंगा छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो मैंने, कुछ मुझे याद आ गई कल जब इसने मुझे कहा, तो जो मैंने ट्राई की है अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स. जो मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं आपके, वो बहुत से होते हैं जो आपके काम के, आपके वेव लेंथ के नहीं होते. अब जो मेरी वेव लेंथ के फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैंने काम किया और अपने स्टूडेंट्स के साथ काम किया. उसमें से थोड़ा मैं दिखाऊंगा आपको. फॉर दैट I have been working as vegetarian since last 40 years or so. The trust imposed on our team by our farmers and their animals and patients is acknowledged. ये तभी possible हुआ जब मेरे animals और मेरे farmers ने मेरे साथ cooperate किया. Where there is a will, there is a way. आप मेरी publications देखो, there are around 200 publications. उसमें से at least 12 technologies are there, जो modifications of technologies which have been published in international journals. जो कि फॉलो करें. मैं कल ही देख रहा था एक टेक्नोलॉजी जो हमने की है, वो तो इंग्लैंड में पब्लिश हुई, लेकिन कल मैं देख रहा था कहीं मैंने देखा यूएस में वो स्मॉल कोड में उन्होंने अडॉप्ट की है और दे फाउंड इट इफेक्टिव.
कितना खुश होता है इंसान की, चाहे अपने माने ना माने, कहीं तो लोग मानेंगे. तो ये कुछ सिर्फ कुछ मैंने उनमें से बता दिया. ये कम से कम 12 हैं. अगर those veterans if they will go through the literature, उसके लिए तो अलग सेशंस चाहिए बोलने के लिए क्या उसकी यूटिलिटी है. तो दीज आर फॉर एग्जांपल, जो मैं आपसे जस्ट फोटोग्राफ्स का ये बताऊंगा, मुझे पता है अभी डॉक्टर एजाज आ रहे होंगे. तो जो पहला वाला है, ये चाहे गसान नार वथ या कट तिमन अक्सर ये सीजन पे गसान स्टार्ट पेशाब बंद गो, मोकट पेशाब बंद गो, तिमन पे ऑपरेशन कर, तिमन पे फुल होल्ड चाटन या यार्ड चाट. तो हमने वो मॉडिफाई किया यहाँ से होल थ्रू, यानी उंगली होल कर तमी मुझ त्राउन ट्यूब अंदर. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट टेक्निक हैज बीन नेम्ड फाजिलीज टेक्निक. वो तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. वो पहला काफ वैसा ही है. पूरा बोर्ड ऑपरेशन कर उंगली मुझ. अब ये क्यों रिलेवेंट है टू योर टॉपिक, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने मिनिमली इन्वेसिव, यानी आपने ऑपरेशन करना है तो आपको इस एनिमल को मिनिमम पेन देनी है, और देन आपको मेडिसिन मिनिमम यूज करने हैं, एंटीबायोटिक मिनिमम यूज करना है, पेन किलर मिनिमम यूज करने के, अदरवाइज दे विल रीच टू ह्यूमन बीइंग्स, इजंट इट? तो दैट्स व्हाई दिस इज रेलेवेंट. अच्छा, इस तरह से दूसरा है, गाँव गसान अक्सर तिमन थोप तिमन गसान अंदर पता बाइबटिंडिस मज ऊंट खसान. सह गाँव क्या लगे, अगर 2 किलो दिवान अगर तमिस अकोई थन गो ब्लॉक, तम फायदे मकलू. तो उसके लिए हमने ओपन टेक्निक वो की है. इथे पे बचदन गाँव, तम खतर हमारे एक साथी थे डॉक्टर भट्टाचार्य, उसके साथ हमने सको वो कर यूज ट्यूब क्या ड्रिप सेट ट्यूब. दैट्स वेरी हेल्पफुल. ना तो साथ कॉट नश दूर, तम से इन्फेक्शन गसान, पकनिंग गसान. यह हेको छलित, यह जाए सो ये गंद गसान फ्रिक्वेंटली, यह सिंथेटिक. उसके बाद अंदर जो अल्ट्रासाउंड हमने यहाँ एस्टैब्लिश किया, हमारे जो मलिक साहब थे, हिज रोल इज मैक्सिमम इन एस्टैब्लिशिंग जो ये हमारी डायग्नोस्टिक लैब है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, हम भी उसके साथ थे उन दिनों. तो उसकी वजह से हमने बहुत यहाँ से डिजीज़ जो हम आज तक सोच भी नहीं सकते थे यहाँ है, या जिसका मैग्नीट्यूड ये है, वो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से पता कर सकते हैं. तो उसमें से एक टेक्निक है जो एनिमल्स में, लाइफ स्टॉक में नहीं हुआ था, यूज ह्यूमन बींग्स में, जो हमारे डॉक्टर खोरू साहब हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उसने बहुत काम उस पर किया है. उसको कहते हैं पेयर टेक्निक. जो सिस्ट्स अंदर लिवर में होते हैं, सिस्ट, पैरासिटिक सिस्ट या नॉन पैरासिटिक सिस्ट, पहले तो उनको बड़ी सर्जरी आती थी. यूथ सिस्ट बोर्ड ऐसे बाहर यूथ इंतजाम यूथ अगर उस कोशिश करें सुबह फाइटिंग अंदर तो तेल खसन हद बड़ी सिस्ट पे. तो उसने वो पेयर टेक्निक है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड तथी कर सुराख, तस कर थोड़ा फ्लूइड तथ त्राउन तौर आइडिन या डेक्सट्रोस यूजन से श्रिंक गए अंदर. तो वो उसने काफ़ी काम किया है उस पर. तो हमने इनके साथ शीप गोट्स हमने यहाँ यूज़ किया है. वो ये चीज़ें सारी पब्लिश हो गई. इतने पे कि लास्ट वर्कर जाएंगे था हम एंटीबायोटिक देते हैं. गाय दिवान 3 ग्राम 4 ग्राम एंटीबायोटिक. अम सात तमिस खोलस अकिस प्रॉब्लम सह सोरसी माजस मज गसान, ददस मज गसान, अदा वातान खोलस मज यता इन्फेक्शन. अब एक टेक्निक है जो इंसान मज ऑलरेडी यूज करान तथ इंट्रावेनस रीजनल एंटीबायोटिक. तो वो हमने फर्स्ट टाइम इन फूड एनिमल्स में किया यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के साथ. यह थवन पे अत टॉर्निक्यूट गंड कर टाइट. तम वी कैन यूज 1/10 1/20 पीपल यूज. हमने तो 1/4 यूज किया इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो आपको 3 ग्राम देना है उसके बदले आप 0.3 ग्राम्स दे दो. एक तो जगह पे पहुंच जाएगा, फिर खून में भी नहीं जाएगा, फिर मिल्क में भी नहीं जाएगा, मीट में भी नहीं जाएगा. और जो डोज आपको 300 रुपये में इंजेक्शन आता है, वो एक इंजेक्शन कैन सफाइस 2 एनिमल्स फुल कोर्सेज. देन आपको 2 एनिमल्स में कितने 10 इंजेक्शन देने हैं, 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे. अगेन इट इज कनेक्टेड टू योर इकोनॉमी एज वेल एज एनिमल वेलफेयर. So next is castration. जो in case of horses और in case of dogs में क्या करते हैं, उसमें तो पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है. इसलिए तो प्रॉब्लम्स आती हैं जो स्ट्रे डॉग्स में अभी है ना, उनमें ऑपरेशन करना पड़ता है, वो बाहर निकालना पड़ता है. लेकिन पिनहोल कैस्ट्रेशन एक्चुअली मद्रास में एक ने किया, फिर इन केस ऑफ कैटल. तो फिर हमने यहाँ शीप पे किया, फिर हमने डॉग्स पे किया. हमारा एक स्टूडेंट, अल्लाह उसको मागफिरत करे, ही वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट एंड ही डाइड यंग, वेरी एनर्जेटिक. तो उसने उस पर काम किया. फिर दूसरे ने किया एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर, उसे इस पर
कहते हैं इक्वाइन्स में किया, हॉर्सेस में किया, तो इट्स कॉल्ड एज पिन होल कैस्ट्रेशन. इस तरह से हाँ हमारे एक बैड हैबिट है एनिमल्स में, तुम चवान पानस दूध या ब्या गाव चवान ब्या, उसको हम सेल्फ सेटलिंग, वो वाइस है वो इन केस ऑफ एनिमल्स. तो उसके लिए आज तक एक ऑपरेशन था कि तम साथ पेवान ज़्यादा चाटी नेस्प, सो उसने माना कोई नो उस डॉक्टर से दिल करा ये वो क्या बने मुझे नेस्प ज़्यादा चाटी आधे है कि प्रिवेंट कैसे. तो अल्हम्दुलिल्लाह while in Mansbal I was for 14 months total in Mansbal, तो वहाँ हमें 2-3 एनिमल्स में था, तो वी डेवलप्ड वन, एक सूचर से हम वो प्रिवेंट करते हैं, टंग में एक सूचर, वो भी फॉरेन में पब्लिश हो गया, इंटरेस्टिंग वो इंसिजन लेस एक ही सूचर से वो प्रॉब्लम. अदरवाइज क्या सो गाव लाइन रॉपे लाख 20 किलो 50 किलो दूध दिवान, और यू बैड हैबिट मूजूब तमिस हेवान कहीं सह माज बच कहीं, मगर अगर वो प्रिवेंट हो जाएगा तो पूरा रिलीफ पूरा मिल तमिस इकोनॉमिक रिटर्न्स और गाय भी बच जाएगी. ना तमिस गाय पूछ पे आ रहा है वहाँ अगर सह आज बजाए 10 वरी या 5 वरी मान गई ना एनिमल वेलफेयर ते आव ना बारसस वो बचे ना हमिस पोस तमिस मुजबास कर सह. Practice what you preach. I have always been practicing what I preach. There are many क्या कहते हैं कलाकार हसन कमी के, लेकिन जब प्रैक्टिस आती है ना तो वहाँ दे फंबल थर्टिकल आते हैं. ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ एक साथ, मैंने जैसे पहले ही कहा इट्स माई टीम, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं. हम अब स्मॉल लार्ज ऑपरेशन करते हैं स्टैंडर्ड वे पर जनरल देकर करते हैं. अब एक छोटी सी आप कह रहे थे, मैंने आपको कहा कि छोटी चीज़ें आप बताओ जो हम कर सकते हैं. ये जो दूसरा फोटोग्राफ आपको दिखा रहा है वो पता है वो क्या है? वो क्या है कि हमें कोई एनिमल गाव 50 किलोमीटर पर ट्रैकिंग मज तमिस ये वो एक्सरे कर या अल्ट्रासाउंड कर. अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सरे मशीन इस बिल्डिंग में है जो इसके साथ है, तो आपका एनिमल वहाँ से आ रहा है. वो हुत पे सह गाव पकन योर सह गाव हेकान पकित कहें 5 क्विंटल वजन. देयर वाज नथिंग अवेलेबल कि वर हेल्पलेस एक्सरे आसित. तो यूजर ये रीड कस्टमाइज किए अकिस हेत मे टोरी पत बनो खारस बनानो रीड पत गोस ये नबर कन बैंड सावल तमिस हेस पच त्रा तथ पच पत गई गांदरबल तथन मटरस तम पे त्रोस मटरस वह पकना ये एनिमल. अब जो लोग हवाई डॉक्टर हैं, हवाई बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, उनके लिए बहुत छोटी बात है. अब आप देखो कितनी छोटी सी बात है, उससे कितना रिलीफ मिल जाएगा एनिमल को भी, ओनर को भी, और डॉक्टरी भी लगेगी. ना तम साथ पे मोस दादा नफर डुलना खाखरे अन तमिस और कम दूध ये गए ज्यादा दूध. तो इसी तरह से एक छोटी वो है टेलीमेडिसिन का जो हमने रखा था इस पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, जो वो 3rd वन है. तो ओनर वहाँ से फ़ोन करते थे और हम पता नहीं अब शायद वो नहीं चल रहा है वो सिस्टम. अब ये इसमें ये पॉइंटर भी है कि नहीं, जो है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जो यहाँ कर रहे हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वेटरनरी को लेना होता है, उसको कहते हैं सर्जिकल डिसीजन. आपकी गाय आपने लाई गाँव से डॉक्टर्स वन कि यह गाव राशन के ना दैट्स इम्पॉर्टेंट. अमिस सह कित पे लगे पता ऐसे कि वो एक्सरे अमिस दर्जन वाद सिस्ट अत शूशस मज कुछ डॉक्टर कर अमिस ठीक. जो अब हमने ये दिखाया फिर ओनर को दिखाया अत अमिस यी सिस्ट अत इलाज इलाज कि ही वॉज कन्विंस्ड कि नसा यह डिस्पोज ऑफ कर. वो वेटनरी डॉक्टर का वो भी काम है, सिर्फ त्रुसी दी कि टू गाइड द ओनर. अच्छा वो जो लास्ट पे है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हमारा एक अगेन लेट्स से वन ऑफ माय कलीग फ्रेंड्स डॉक्टर नूर आलम तूफानी, he was a young clinician, very good clinician. तो उसने यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया और सिंगल हैंडेडली बहुत काम किया. वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है शीप में, गोट में. तो दीज आर थिंग्स विच आर अवेलेबल हियर. तो लेकिन करने से अब ये तो यहाँ की बात. फॉर्म में जहाँ थे फॉर्म में टाइम मुझे लगता हो गया. आप की बोलने को बहुत है. ये जो आप पहले देख रहे हो काफ, ये हर एक एक्चुअली एक स्टोरी है दैट विल टेक मी 1 hour to tell. लेकिन अब पता नहीं कट शार्ट करके क्या, ये जो पहला काफ है
بیپنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اوش یہ گوڈی کے دو گوس اس میں ڈاکٹر صاحب ست تمہ اراؤنڈ نیونس تک فارمس تو مے وچ وچھان کیژن یہ اوش وسان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پکان اوسُس تپٲرۍ مےٚ باسیو کہ یِمن شاید پھیران أمِس انچارج سُنٛد because those animals یِم زن سٲنۍ جانور چھِ نا they can communicate with us, they are very lovely. اَسہِ چھُنہٕ تگان فکر تِمن کیٛاہ چھُ تو I thought they are beeping. لیکن میں نے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے اور دیکھے اور بہت دیکھے دین آئی تھاٹ کہ کیا پرابلم ہے تو پھر پرابلم اب اس میں میرا بھی کام ہو گیا ان کا بھی ہو گیا. یہ جو دوسرا ہے فوٹوگراف میں نے دیکھا اس کاف شیڈ اس تک نیبر کن وت تپٲرۍ سٲری اینملز نیران تت گرد سہ تت میڈم کہین تتہ واتان گرد سہ أچھن پہ پیوان یہی انوائرمنٹ ریلیٹڈ ٹو اور اتنا پینفل ہے اگر موہ گژھِ أچھ منٛز تو کتنا پینفل ہے سیم وے یہ گردس بچن گژھان أچھ منٛز یمن سو وی ہم نے ان کو اسپرنکل ہم کرتے گئے وہ پرابلم سالو ہو گئی سالو پریونٹ ہو گئی لیکن ٹریٹمنٹ کیا ہے ان کو انجیکشن ہم وہاں بھی ایک ہم نے اب وہ آپ کے کام کے لیے ہیں تو ہم نے وہاں بھی ایک اچھی سی اس میں ریسرچ کی سائنٹیفک ریسرچ کی اور وہ بھی پبلش باہر ہو گیا کہ اس پہ اس ایسپیکٹ پر. دین تھرڈ ون از یہ جو آپ چار دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈاکٹر اعجاز بھی وہاں تھا میرے ساتھ میری انرجی ٹیم آئی ہیڈ دیئر تو ہم نے کیا کیا یہ جو مسٹائڈس کی بات ہم کریں تھن خراب گژھن ہم نے پلان کیا کہ ہم ہر مہینے ان کو وہ کاؤسائٹ ٹیسٹ جس کو کیلیفورنیا مسٹائڈس ٹیسٹ کریں گے ہر ایک اینیمل میں تاکہ وی کین کیچ سب کلینکل مسٹائڈس یعنی ابھی انفیکشن سے پہلے ہی سو دیٹ وی کین پریونٹ اٹ وی ہیو اسٹارٹڈ دیٹ پروگرام دیئر تاکہ سانن گاؤن گوٚژھ نہٕ گژھُن کم سے کم اگر سارنٕے ہٕنٛز گژھِ تہِ بیکٹیرین کالجن گاؤن گوٚژھ نہٕ مسٹائڈس گژھٕنۍ کینٛہہ. اچھا اب وہ چوتھا والا ہے تو یو لو اینیملز دے ول لو یو. یہ دیکھو کاف دو میرے آگے پیچھے آ رہے ہیں یہ تو 12 مہینے کی اسٹوری میں بتا رہا ہوں زیادہ ٹائم نہیں تھا وہاں. تو اب چوتھا یہ دیکھیے جو میں پانی کا کہہ رہا تھا پانی کا ٹیمپریچر بھی امپورٹنٹ ہے. وہاں کیا ونٹر میں پانی گرم کرنے کی کوئی سویدھا نہیں تھی تو باہر ہم جو واٹر ٹرک یہ فریز گژھان. اب یہ گاو انسٹیڈ آف سکنگ اٹ واز لیکنگ اس پر کوتا تریش چیز. اب پھر ہم نے کیا کیا ہم نے انجینئرنگ والوں کو کہا انہوں نے کہا اگر ییت پونسہ سولار وغیرہ وغیرہ کریں تک کھون اسے سیود سمپل ٹیوب ویل لوکلی پہ گھرن مز کھنچ. اب نزدیک وہ پانی لیا شیڈ میں بنایا اس دوپ اتہ اخ ہور انڈر گراؤنڈ واٹر وچھنی دویم تھو شیڈس مز اویلیبل تتہ تہ ٹیمپریچر گژھان انکریز تک گو پانے ٹیمپریچر انکریز تمن میون ریلیف تمو چے تریش. اب یہ چھوٹی بات ہے لیکن once you think in those lines you can develop things. تو اسی طرح سے وہاں لائٹ ہاں ان کے ساتھ کیٹل there is requirement for 14 hours of light should be there. اب آج کل ونٹرس میں صبح مطلب لائٹ پیریڈ ہے کم فوٹو پیریڈ تو وہاں چارجیبل لمپ لگائے تاکہ ان کو لائٹ ملے گی they will be comfortable. User last but one, are you able to see that last but one? User there are some husbandry surgical procedures جیسے آپ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ہینگ یوان کڑنے گۄڈنِک سے ہفتس مز بیٚیہِ یوان ٹیگ کرنے they are highly painful things. تو اب جو اس ہینگ یوان کرنے تمہِ خٲطرٕ چھُ نٔرو بلاک سُہ کہتے لوکل دن ڈاکٹر دِوان چھُ انجیکشن یہ چھُ گژھان بحث تہٕ تٔمِس چھِ نِوان ہینگ زٲلِتھ مگر کانس مز یُس یہ چھُ ڈوٗر لاگان تتھ خٲطرٕ چھُنہٕ وُنیُک تام ساینسن کوٚرمُت کٕہٕنۍ لوکل بلاک ان کیس آف اینیملز ہیومن بینگس میں ہے. تو پھر مجھے پرابلم ہو گئی کہ میں ان کو پلین کیوں کروں. پھر ہم نے جنرل انسٹیا کے جیسے سر کہہ رہے تھے جنرل انسٹیا سے یہ دیکھو وہ جو لاسٹ بٹ ون اور لاسٹ جو ہے تو لاسٹ بٹ ون جو ہے دیکھو کتنے ہاؤ مینی ہیومن بینگس آر ہولڈنگ کاف بچارے کو کتنے کتنے پیٹ بہن اد زالان پین سوے اس مے گھر تو اور اس پہ آپ جنرل انسٹیا دے کر کریں اینیمل از کام. اچھا اس پہ یہ ہے سوری میں یہیں بیٹھوں گا. تو اب یہ جو میں نے ایک تو یہ بھی واقعہ ہے کہ میں چاہتا تھا آپ کو دکھانا کہ ہم بھی کبھی جوان تھے لیکن اور بھی کچھ اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیسکس جو میں نے آپ کا ایک تو میں اس کے ساتھ رہا اور دوسرا مجھے ہائی فائی کام کرنے کا بھی موقع ملا. وہ ہماری بایوٹیکنالوجی جو ڈویژن ہے وہاں لیپراسکوپی وی اسٹارٹڈ ہیئر اینڈ وی ڈیڈ لیپراسکوپ کی انٹروینشنز وہ ہو گیا ماڈرن کیئر کہ اس میں بھی منیملی انویزیو سرجری جس کو کہتے ہیں.
تو پھر ریکگنیشن بھی آ جاتا ہے جب آپ کام کریں گے. اگر اپنے نہیں دیں گے تو اوپر والا تو کوئی وے آؤٹ نکالتا ہے. تو وہی اس میں ہم نے ٹریٹمنٹ بھی کیا فار دا فرسٹ ٹائم ان کیس آف شیپ لیپروسکوپک, تو وہ بھی رپورٹ ہو گیا آلریڈی کافی پیپرس میں. سوری میں نے یہ بند کیا کہ یہ ہو گیا یہی لاسٹ. ہاں بس. تو اب میں نے یہ ویٹس کے لیے کہا تھا, ویٹس اور ریئل ویٹس چوائس از یورس. میں نے ویٹس کے لیے کہا تھا کہ ویٹس بنتے بہت ہیں, گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ, لیکن ریئل ویٹس میرے نزدیک وہی ہیں جو اینیملس کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں, جو ان کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں ڈائریکٹلی. باقی تو کاغذی ویٹس تو بہت ہیں. تو چوائسز دیئرس جو بھی آپ ویٹرین یہاں ہیں, I take only those real vets who feel for animals. Thank you very much. کہتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, یہ بھی شاید اس جنم میں ملاقات ہو نہ. تھینک یو.